La luz de la mañana se derramaba sobre la terminal, pero la tensión luego antes de el sol estaba en lo alto. En la puero C47, in forte subas resono, entre la multitud. Te dettings. Ahi mismo. Zara Kingston, se quedo paralizada. Tanacos la mosila se la respula bahombro, dedos rodindo suestuk del inhalidor. Y la había estado sonriendo, segundos antes, suprema, vuelo en solitario. El saludo orgulloso de su padre, encalido en su mente. Ajuda a la expresión, en la azafata se limpió la cara, el cala se disipaba. Los pasajeros emanoran la marca, observando, alguien susurró, a los niños les gusta, eso, no debería, volar sola. Y Zara sintió algo pesado, se instaló, en su pecho. No sabía yo. Había hecho mal. Solo. Que la mujer, la bloqueaba, el paso, la mero como si no perteneciera. Ali, Zara, tragó. Saliva con dificultad y dio en paso. Adelante. De modos. Eleno, tenía ni idea de que este momento irreal comienzo de algo mucho más oscuro enis avión. Que a suicid. Que a sig? Suscribit para recibir nuevas historias de la vida real. Para seguir la vida detrás de luz desplego. El punte do mando, zumbaba con sonido, grave.ecos, mecánicos resonaron, cuando Zara, dio en paso, .hacia, adelante, sus zapatillas, repiqueteando suavemente contra, el suelo metálico. Detrás de ella, la voz de la azafata se agudizó, de nuevo, del tipo, que hacía que todo. Lo cercano la conversación se interrumpió. Circulon dio ella, dijo. Pero sus ojos permanecieron fijos en Zara, siguiendo la hasta el final entrada, estrella, el avión, dentro de la cabina. Cálidas luces amarillas la se extendía, sobre las de agintos. Y la suave, susurro de los pasajeros, acomodándose, y el aire estaba lleno. Zara caminaba despacio. Su mochila pasada con el pensamiento de que les había convertido en el centro de atención de razones que no podía comprender. Él mantuvo la mirada baja. El pasillo se sentía más tiempo del debido. Cuando ella, llegó en su fila, la mujer, que ya estaba sentada, Eli subió las gafas de solo lo justo, para la miro, diría yo. Siéntate con cuidado. Dio murmuró. Apartando su bolso con Zara, murmuró un enfado, exagerado. Disculpas aunque no hubiera pasado nada, sin embargo. Se abrocó el cinturón de seguridad. Yasherko y su peluque de unicornio. Respirando in la tila familiar aroma suave para calmarse. Momentos más tarde, la azafata bajoa, pasillo con una carpeta. Sus pasos eran afilados. Mro de asiento, exigió, aunque ella ya parecía saberlo. Zarasi lo dio en voz baja. Los labios de la mujer, apretó. Manten tus, cosas cerca. No hagas un desastre. Esperemos cooperación. Su tono no era alto para tenía la fuerza suficiente para que los pasajeros de los asientos contiguos parecían Zara asintió. Señora, la respuesta
Deboria haber, sido suficiente. Parolgo, en, la voz, desara, lazal, vezo, por ser, courts, nada, masperesa, molsterel, emes, a la mujer, como avión roda hacia la pista, ritambos bajo el suelo mezclados, con mamolos de charla trivial y el crujido de los Asians. Zara, observa como las gotas de lluvia respolaban por su cuerpo dot la ventana, intentando dejar ql ritmo calmer sus nervios. Pero la tensión persistulator para ella, tenue como la niebla, pero imposible desacudida. Una vez que el avión se elevó, el cielo, el asistente, regreso, moviendo sacan, agileta de fila en fila. Cuando la liger, al pasillo de Zara, se detuvo. Tuno guardaste bien tu bolso dijo. Yo pense que estaba bien, Zara susura. No Louise, dejo, lastente. Se enfureció sacando la mochila de un wen, y empujando loims adentro debajo del asiento. Ella cremalera se atascó en la alfombra. Y Zara hizo una mueca de dola. Su inhalador estaba dentro. Quiso alcanzarlo, solo paró. La mirada de la mujer la dejó paraliza de dar el hombre que estaba al otro lado del pasillo giró la cabeza. Su expresión contenía una silenciosa advertencia. Como si quería decir algo para sapiso los consecuencias. Volvió a sentarse, ajustando las gafas. La primera ola del servicio comenzó poca después. Rises desplazo, desde unas filas ms adelante, delta puesto, Zara se sentira, en ms pequeña letters. Cuando el camarero entregó las bebidas, a las esperaba, junto a los pasajeros, mantuvo las manos quitas. Temerosa de que el movimiento Padre irritó de nuevo a la mujer. Padre comenzó a decir, en voz baja cuando el asistente comenzó a marchas. No sentís, Anasi. Dio la mujer sin mirar a ella. Los pasajeros cercanos fingieron para concentró sin sus pantalas alguien tosia. Alguien ms removio su taza nati. Sostuvo la mirada de Zara. Las luces de la cabina se atenuaron hasta former un brillo cálido los motor se estabilizaron. En zumbido, constante.vuelo. Pacifico para todos. Excepto los la chica cuajara. Apretaba las rodillas juntas. Intentando no lamarla. Atención, susurro para sí misma. Repitiendo su palabras de mi padre, eres valente, eres fort, pero la valentia, se sencha como algo, lejano, en lugar, al que, no podía ligar, otro horapaso, y la incomodidad, itid se, conversio, en algo ms agudo. Tenía la garganta seca. Trago saliva, una y, otra vez, esperando, queda realiters. Cuando finalmente levantó su la mano para pedir ayuda, el asistente detuvo frente a la con la mirada, fija. La hirió, msq, las palabras, que seguido, tienes que dejar de exigir atención dio, otros pasajeros también existen. Yo, no. Simplemente me quid, calla el hombre que estaba, tres filas, ms arriba, seguro en su asiento, frunció el seno. La seno del cinturón de seguridad do encendido. Se puso de pie y regreso, camina se ahora dio con calma. Ella simplemente said. La voz del
assistenti, bajo, scientate, ahora. Dudo, swaprido, la mandibula. Pero después de un momento, el regreso, a su asinto, con la frustración grabada en la mente, frente a frente. Zara Cinthio, a nudo NLP, ECHO, no por asma el menos, todavía no synod la confusion, delegudo, agajón diciendo, tratada como si fuera, invisible. Excepto cuando alguien necesitaba regañar ad su corazón la tía cantanta fuerza que la palma de su mano contra su calle torácica, tratando de estabilizada, cuando finalmente pidió usar el babo, el encargadola detuvo de nuevo. Mista dio, aunque varios pasajeros estaban recibiendo, levante libremente. Pero realmente lo necesito, de gems tard, estabas razono, a través de cabina. Un par de pasajeros parecía molesta, pero con Zara, no con la injusticia. Algún suciro, algoen, vez baja. Zara solo, hoy a fupart, de elo, paralo, suficiente, como, para dolor, volvió, a sentars. Plagandos en ella misma, con cada respiration, haciendos más superficial, cuando finalmente se lapo labuntas, se apresuró al babo, en el momento, en que cero la puero. Se derrumbó lágrimas silenciosas, segundos repugnamente, antes de que nadie podía ver. Se miró en el espejo. Sus trenzas enmarcaban su rostro, pero su expresión era pequeña y cansada. Toca su inhalador, a través de la tela de su mochila. Tranquilizandos, a su mismatadavia estaba ali. Cuando ella regresó a desde su asiento, intentó permanecer invisible de nuevo. El avión se inclinó ligeramente en un cambio inofensivo, pero su estómago lidia. Se aferró al reposabrazos. Intasisco menza el segundo servicio. Pasajeros cesabes, bocadillos, galatas, saladas, pretzels, galetitas. El olor cálido me recordiela de las majanas con su tioletas. Pero la sexta paso, gunto, ella, lavaren, hycia, atalantasin, sequira, marar, el hamber. Se retorcha. En el interior, el abajo, la mirada. Un momento más tarde, el hombre que había intentado defenderla se puso de pie de nuevo. Ella entregó un documento, salado, un bocadillo, hahisha, ella. Toma duyo, su voz, suave. Tomalo antes zarala, mano del assistente podía extender su disparo, entre ellos. Absolutamente. No. El hombre exhala bruscamente. Esto es ridículo. El assistente se inclinó y me acerca. Uno mason es momento te. Enfermer, alcapan, su tono, no, ira, forte, pero crepitaba, con tono, amenazante. Varios pasajeros, as en tiran.como, si hubera impartido una sabia, conferencia. El hombre regreso, a su asiento. Derrotado Zara. E prado, los dedos, contra los palmas, de los manos, su mochila se movió. Ligeramente bajo le sento, y se agachó, para ajo, los a levántalo. El inhalador se le resbaló del bolsillo abierto y enrolado en el pasillo. Se quedó paralizada. La presión de la cabina sencha mis pasada. Su respiración se hizo más corta,
en oís un ataque, pero se está acercando peligrosamente. Y les desibroco el cinturón de seguridad con cuidado wise, inclino hacia el pasillo. Pero, antes de que el aguín pudo alcanza su inhalador, entró, lo pasó, accidentalmente, lo pateo en ms leos, su respiración cambió de inmediato, brusca, unronquido. Se toca la garganta, presa del pánico, subiendo, rápidamente. Disculpen dioela. Susurro apenas, audible. El assistentes. Giro hacia ella. Y ahorachir. Mi inhalador, se me cayó. La mujer, la seguyo, Meyer el inhalador, Q, yes, a various paistidista, se few, ella no se movió. Quedate sentada. Yo lo necesitas. Esperaras. Zara intenta aspera, con regularidad. Pero las sibilanchas aumentaron ms fuerte. La presión en su pechos profundizo. Extendió la mano hacia el respaldo del asiento para estabilizarse. Su vista se nubló. En los bordes. El hombre de tres filas. Arriba. Dot. Se puso de pie de nuevo. Ella necesita ayuda de yo no oís. Scientate. La implida. Ladró. Suvas risono la cabina. Las luces del techo parpadearon como si reaccionara a la tensión. Zarakan seguía, ponerse de pie, por su misma. Cada respiración, se sencha, ms tenue, ms sica. Por favor susurro. El pasillas, inclino. Su visión se tambaleó. Trapezo, adelantando. Alcanza, il pequeño, azul inhalador, tumbado de lado. Pasajeros. Por fin alguien se puso de pie. Una mujer con cabello oscuro y ojos muy abiertos, linos de hora. Ayadenla, gritó, corriendo hacia Zara. Pero las rodillas de Zara cedieron. Antes cualquiera podía alcanzarla. El cayó su la cabeza rozando el bordel, agente muy abajo, y la cabina estalló en voces urgentes. Un asistente joven salió, disparado de la coquina, dejándose caer sobre ella, de rodillas, junto a Zara. Layman a la cabina, ella gritó. El hombre de antes la empujó. Por el pasillo. Trel el inhalador. Dijo. Señalando con el dedo. Elimis, Jovan la, implídalo, agarro. Cude conmigo dioela. Susurro. Levantando suavemente la barbilla de Zara se apretó. El inhalador contra los labios mientras los pasajeros finalmente se dieron cuenta de la gravedad. Lo que habían permitido que su cedi era la Azafata mayor. Retrocedió rostro pálido. Por primera vez el tiempo, y la incertidumbre, la quebraron expresión. Entonces todo sucedió muy rápido. El avión se desvió. Los paramédicos subieron a bordo. En el momento en que las ruedas tocaron el suelo, levantaron a Zara con cuidado, colocándola en un máscara de oxígeno sobre su rostro, mientras elosla apresuró hacia la salida. El hombre cuidó a acercarse antes a los mayores asistentes. Su voz temblaba de furia twice esto. Varios pasajeros acuerdo murmuró, ahora que las consecuenta, tapayan su puero. La culpa los inundó. Sus rostros. La policía del aeropuerto los esperaba en la puerta. El empleado mayor,
intino tinto hablar, pero el gente la interrumpió. Vendrás con nosotros. Sus ojos se movían rápidamente. Cara a cara buscando un aliado. Pero los mismos pasajeros que habían antes la había apoyado. Pero ahora guardaba silencio más tarde, cuando Zara despertó en no hospital habitación. Con su padre al lado, su alivio fue breve. Su ira contenida no era agudo ni inquebrantable escuch a cada testigo. Cada detal. Cada momento que la rompió el corazón a su hydroconfianza en el mundo. Y el se negó a que terminaje en los días que posteriormente la aerolínea lanzó una investigación interna. Pasajeros declaración presentadas. El video grabador, la mujer que se había apresurado a ayudarse, propagó rápidamente. La reacción del público fue inmediato. Los titulares cuestionaban como el niño podría sufrir tanto a plena vista de adultos que permanecieron pasi vos STNL centro de la tormenta se enfrentó a cargos. Su sindicato intentó defenderla, ella, pero las pruebas eran contundas. Los supervisors admitieron haber recibido quallas anteriores las pa por alto. Permiso que su comportamiento empeorara. Llegó un punto en que la verdad era ineludible, perdió su trabajo. Perdió su licencia y el tribunal la declaró culpable de imprudencia temeraria. Cuando la sentencia Zara se sentó en la parte de atrás del libro, sala del tribunal, junto a su Padre. Ella sostuvo su mano, no apretada solo lo suficiente para recordarle que ella seguía ali after los reporteros esperaban. Zara no quería fama, ella quería justicia. Ella quería saber que niños como ella nunca serían la trataban como a una inferior. Su padre dio un paso con franqueza y sencillez. La amabilidad no es optional, no es en el aire, no es en el tierra, no en ningún otro lugar. La aerolínea implementan un nuevo programa de capacitación más estricto, supervision en formas obligatorias protos. Pasajeros que se habían quedado flexión. En silencio públicamente admitiendo su papel, su conmoción, su vergüenza. Como Zara se recuperó, encontró su fuerza y grasa. A bordo otro avión. Meses después. Otra aerolínea. Tripulación diferente. Vuelo diferente. Cuando en la joven servienta se arrodilló junto a ella y dijo, si necesitas algo, te dam. Zara sintió con la cabeza confianza. Sabía que la gente podía fracasar, pero también sabía que la gente podía alzar la voz. Y esta vez lo hicieron. Semanas después detrás el veredicto, Zara permaneció de pie en su apartamento, balcón al atardecer, observando cómo cambia el cielo del dorado al azul profundo. El mismo cielo que el antes se temía ahora se sentía más ligero, como si él había abierto un espacio solo para ella sostenía el pequeño peluque de unicornio en sus manos. Trazando las puntadas
como ella solía hacerlo cuando necesitaba consuelo. Pero esta noche no lo necesitaba. No elda la misma manera. Record el ruido de la sala, del tribunal, los rostros que, finalmente, y en el momento en que, vio la verdad, reconocida. Algo resuelto, dentro de ella entonces, tranquila. Ferv. Ifer. Entia. Para pedido. Ser valente. Pero. Aprendió que guardar silencio era nunca pretendió que es fuera su papel en el mundo dat su padre se unió a ella, apoyándos contra la barandilla. Listos para su próximo viaje, pregunto en voz baja. Esta vez, Zara sonrió. Solo soy. El viento, aricio, gestolo, suficiente como para despenar sus trenzas. Levando, quedo, la pasades, que había cargado durante meses. A lo lejos en avión cruza el horizonte, parpadeando, fib, contra el uces, contra el cielo, que se oscuras. Alela, Sigawe o con la mirada, no con miedo, pero con algo nubo, algo ganado, antes de entrar. Alice susurró una promesa a su misma. Nadija más valveria, a bear la voz. Si esta historia te conmovió, no olvides a me gusta. Compart y suscribit. A real life noticias de stories para QMS, personas pueden escacarlas la verdad. Detrás de momentos como est. Tu apoyo montín vivas estas historias.